त्याच्यानंतर महत्त्वाचं हे आहे की या सॉईलमध्ये जास्त वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी असल्यामुळे ही सॉईल थोडंसं पाणी धरून ठेवणार आहे. सोबतच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सॉईलमध्ये आपल्याला ज्या पद्धतीनं ड्रेनेज पाहिजे तशा पद्धतीचं ड्रेनेज देखील मिळण्याचे चान्सेस कमी आहेत. परंतु या सॉईलचं एक बेटर प्रॉपर्टी ही आहे, बेस्ट प्रॉपर्टी ही आहे की दिस सॉईल इज गिविंग यू हायेस्ट कंटेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. क्ले सॉईलमध्ये न्यूट्रिएंट्स खूप जास्त असतात, त्याच्यामुळं आपल्याला ही सॉईल आपल्या याच्यामध्ये कंपोजिशनमध्ये ठेवायला लागते. आणि या सॉईलमध्ये आपण जे कल्टिवेट करायचा विचार जर केला तर या सॉईलमध्ये बरेचसे पेरेनियल्स, श्रब्स, ॲस्टर्स, फ्लॉवरिंग क्वीन्स वगैरे व्हेजिटेबल क्रॉप्स, भरपूर प्रमाणात व्हेजिटेबल क्रॉप्स आपल्याला घेता येतात. त्यामुळं ही सॉईल आपल्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु आता आपण जसं म्हटलं की क्ले or say silt or clay, we cannot use any one of them. कुठली तरी एकच सॉईल आपण नाही यूज करू शकत, त्याचा आपल्याला प्रॉपर मिक्स करून आपल्याला गार्डन सॉईल ही बनवायला लागते. सो यू शुड कीप इन माइंड. लास्ट अँड फोर्थ टाईम, व्हेरी इम्पॉर्टंटली, दिस इज द लोमी सॉईल. दिस लोमी सॉईल means what? This is the fourth type of soil and it is combination actually. This is the combination of the sand, silt and clay. Now this is the best soil for the garden because it has the proper composition and inclusion of all the basic three types of the soil. And therefore this is the soil which will provide you better nourishment because it will be rich in nutrients, better drainage because it is having the sand in it, and finally this will be managing the temperature cycles. Temperature cycles will be properly handled in the loamy soil. This is the soil which is referred as the agriculture soil. By true means this is the agriculture soil, and actually this is having the equal amount of sand, silt and clay, and therefore this is the soil which is best for the cultivation. आणि त्याच्यासोबतच महत्त्वाचं हे आहे की this is the soil wherein we will get the proper content of the calcium and the pH will be balanced in this kind of a loamy soil. And if we are cultivating the lawns or the shrubs, then also this soil is the best option. This soil is having the better conditions for the growth of climbers, bamboos, perennials, shrubs, tuberous crops. Almost maximum number of crops can be cultivated in the loamy soil. That's why you should understand that the best or the suitable soil for the gardening is the loamy soil. Now this is the comparative chart. You can see the comparative chart wherein loamy soil, clay soil and sandy soils are compared for its properties and the crops growing in it. This is actually the summary. You can see the slide itself and read the content. You can pause your video at this point of time and go through the contents because these are the same contents which we have already discussed. So after pausing and reading the screen, let me further continue to the next part wherein we have the specific silty soil which we have already studied. This is the additional form of the soil which is actually the developed form. This is called as the peaty soil. Peaty soil means this is the darker soil and which feels damp and spongy due to the higher level of peat. Peat means it is kind of a dry material, and that dry material will make it a bit acidic in condition, which will be slowing down the decomposition of the nutrients in it, and that's why the soil will be good for the cultivation. This soil is also heating very quickly as that of the sand soil and can retain lot of water for the longer duration. In this kind of soil we should focus on the drainage because as it is having the better water holding capacity, we should take care of the drainage system and we should form the drainage channels. This peat soil
is great for growth when it is blended with the organic matter, compost and the lime to reduce the acidity. Lime will be provided to reduce the acidity because peaty soils are the acidic soils in nature. These soils are also having some preferable crops like shrubs in the form of the different vegetables we can cultivate in this kind of soil. This is the chalky soil. As the peaty soil was acidic in nature, this is the soil which is alkaline in nature because it has the calcium carbonates in it, and that's why limestone is making chalk or limestone is making it a bit alkaline, and that's why this soil may cause stunting of the crop, or this will be providing you the significant yellowness in the leaves, because this is the indicator for alkaline nature of the soil and lesser amount of the nutrients. So for this purpose you have to provide the fertilizers, and that fertilizers will be acting as very important component to balance the pH. This kind of soils are the soils which are very necessarily useful for cultivation of the very routine crops in our area like spinach, beetroot, sweet corn or cabbage. No doubt you need to manage the acidity and salinity of the soils. On the basis of the soil color, we have red soil in our area, in our nearby area in the Maharashtra. This is the soil wherein you will find the higher contents of the iron oxide, and if the iron is lesser, then it will turn down to the yellow color. This soil is also having the good composition of the clay and the sands. This is not actually the fertile soil. That has to be nurtured by providing the compost. Nutritional composition should be supplemented to that particular soil with the additional fertilizers. In this kind of soil we can produce the groundnut, pulses, millet, cotton and the tobacco. Black soil, which is very common in the Vidarbha region, that is called as the lava soil. Black soil or the lava soil. It is the hypothesis that this kind of soils are erupted soils from the lava. That's why it is black in color, and they are called as the lava soils, black lava soils. And this is very rich in the clay, and that's why this can be forming a lumps. काळ्या मातीत जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा ती माती अशी पायाला अशी चिटकून जाते, कारण ती फार बारीक माती असते, आणि या मातीमध्ये आपण कपाशी असेल, ऊस असेल, गहू असेल, ऑइल सीड्स असतील, यांचं आपण कल्टिवेशन घेऊ शकतो. आता प्रश्न असा आहे की आपली जी सॉईल टाईप आहे ती कुठल्या प्रकारची आहे हे आपल्याला शोधायचं जर असेल तर आपण कसं शोधणार. फॉर दॅट पर्पज देअर इज द व्हेरी फर्स्ट टेस्ट, दॅट इज द वॉटर टेस्ट. एक वॉटर टेस्ट आहे की तुमच्या जवळ जी सॉईल आहे, माती जी आहे, त्या मातीमध्ये थोडंसं पाणी टाका, आणि ते पाणी टाकल्यानंतर त्या पाणी जर पूर्णपणे त्या मातीतून झिरपून खाली जात असेल तर ती जी सॉईल आहे ती सॉईल थोडीशी सँडी सॉईल आहे, आणि जर त्या पाणी त्या मातीतून बाहेर निघायला वेळ जात असेल तर समजून घ्यायचं की आपली सॉईल जी आहे ती क्लेई सॉईल आहे, क्ले सॉईल आहे. खालच्या साईडला येतच नसेल आणि पाणी तिथल्या तिथेच धरलं जात असेल तर दॅट इज द सिल्टी ऑर क्लेई सॉईल. त्याच्यानंतर महत्त्वाची दुसरी एक आहे स्क्वीज टेस्ट. स्क्वीज म्हणजे काय, असं पिळणे, म्हणजे आपल्या हातात माती घ्यायची, भिजवलेली माती, आणि त्या मातीला तुम्ही असं लड्डूसारखा लड्डू बांधायचा प्रयत्न करा. जर हा लड्डू बांधला गेला, ही जर सॉईल अशी स्टिकी असेल आणि अशी चिकट लागत असेल आणि तसाच्या तसा तो गोळा जर राहत असेल तर या सॉईलला आपण म्हणूया दिस इज द क्ले सॉईल. पण ही जर सॉईल अशी स्पंजी वाटत असेल, जसे दबली आणि रिबाउंड होत असेल तर ती सॉईल आहे पीटी सॉईल. किंवा या सॉईलमध्ये जर असं स्क्रम्बलिंग होत असेल, स्क्रम्बलिंग म्हणजे काय तर थोडंसं असं क्रॅक्स अगर त्याच्यावर जात असतील तर ती सॉईल म्हणजे भिजवल्यानंतर थोडंसं वेळ जर निघून गेला आणि ते क्रॅक जर होत असेल तर त्याला आपण असं म्हणूया की ही क्लेई सॉईल आहे. परंतु जर ही जर लोमी सॉईल असेल ना,
तर त्या लोमी सॉईल किंवा सिल्टी सॉईलमध्ये असं स्मूथ फील येते त्याच्यात, त्या सॉईलमध्ये असं बारीक स्मूथ फील येते आणि त्याच्यामध्ये जो कुठला आपण शेप त्या सॉईलला देऊ तो शेप हा बराच वेळेसाठी राहतो, त्याची जमा नाही होत परत. असा एक ढिगारा जर लावून ठेवला आपण तर तो ढिगारा तसाच राहील, तो जमा नाही होणार पाणी टाकल्यानंतर. दिस इज द लोमी सॉईल आणि बेस्ट सुटेबल सॉईल इज द लोमी सॉईल. एक दुसरी आहे सेटल टेस्ट. या सेटल टेस्टमध्ये काय करायचं आहे, एका जारमध्ये पाणी आणि सॉईल घ्यायची आणि ते जार पूर्णपणे शेक करायचं आणि त्याला 12 तासासाठी सेटल व्हायला ठेवून द्यायचं. सेटल टेस्ट. जर इथे पुढे पहा, याच्यामध्ये बघा तुम्ही की जेव्हा त्या बॉटलचं आपण ऑब्झर्वेशन करू तर त्या बॉटलमध्ये जी टॉपची लेअर आहे तिला आपण जी बारीक माती असणार आहे ती माती म्हणजे क्ले सॉईल, त्याच्या खाली असणारी सँडी सॉईल सिल्ट सॉईल आणि एकदम बुडात असणार आहे ती सँड. आता तुम्ही असा विचार करायचा की याच्यामध्ये कुठल्या सॉईलचं किती पर्सेंटेज आहे अँड दॅट विल डिसाईड व्हॉट एक्झॅक्टली इज द टाईप ऑफ सॉईल. जर हे इक्वल कंपोजिशन जर असेल तिन्हीमध्ये तर आपण असं म्हणूया की ही लोमी सॉईल आहे अँड दॅट इज द बेस्ट सॉईल फॉर द गार्डनिंग. सो हिअर यू विल फाईंड सँड. जर म्हटलं तर पहिल्या बर्नीमध्ये पहा, जर ती पूर्णपणे सँड असेल ना, सँडी सॉईल जर असेल तर त्याच्यामध्ये क्ले आणि सिल्ट म्हणजे वरच्या ज्या लेयर्स आहेत त्या छोट्या छोट्या दिसतील, अगदी बारीक लेअर दिसतील. परंतु लोमी जर सॉईल असेल तर त्या लोमी सॉईलमध्ये तुम्ही पहा, यू विल फाइंड दॅट 50% ऑफ द सँड, 50% ऑफ द सिल्ट ऑर 30 to 50% ऑफ द सिल्ट अँड द क्ले, याचं मिक्सचर आहे. तीनही लेयर्स ह्या सारख्या दिसतात तुम्हाला, म्हणून आपण म्हटलं की लोमी सॉईल ही बेस्ट सॉईल आहे. वेअर ॲज इन केस ऑफ द क्ले सॉईल, क्ले सॉईलमध्ये क्लेचाच पार्ट हा मॅक्सिमम दिसतो आणि उरलेल्या पार्टमध्ये सँड आणि सिल्ट. आपल्याला क्ले पण नको, आपल्याला सँडी पण नको, आपल्याला पाहिजे लोमी सॉईल फॉर द गार्डन. दिस इज द बेस्ट चार्ट ऑर द ग्राफ टू अंडरस्टँड व्हॉट एक्झॅक्टली आर द डिफरंट टाईप्स ऑफ द सॉईल. पर्सेंटेजमध्ये जर आपण विचार केला, हा पिरामिड पहा, पिरामिडचा टॉप जर पाहिला तुम्ही तर पर्सेंटेजमध्ये जर सगळ्यात जास्त क्ले असेल तर ती क्ले सॉईल आपण म्हणूया, आणि जर त्याच्यामध्ये सिल्ट जास्त असेल तर आपल्याला इकडे बुडाशी यायचं आहे, ती आहे सिल्टी सॉईल. सिल्ट आणि क्ले जर एकत्रितपणे आलं तर तिथे आपण म्हणतो लोमी सॉईल. त्याच्यामध्ये सिल्टी लोम किंवा मग क्लेई लोम. जर क्ले जास्त असेल तर क्लेई लोम, सिल्ट जास्त असेल तर सिल्टी लोम, आणि क्ले लोम जो मध्ये तुम्हाला अरेंज करायचा पॅच दिसतो ती आहे आपल्यासाठीची बेस्ट सॉईल, वेअर इन ऑल द कंपोजिशन विल बी ॲट द प्रॉपर वे. One test is the acid test. By measuring the pH using the pH papers, you can measure the pH and come to know that what exactly is the pH of the soil. You should take care that your soil should have pH between 6.5 to 7. That is almost neutral. And to balance this pH, if it is the acidic soil then you just add the lime, and if it is the basic soil you just add the acidic composition to the soil and manage the pH. This is the way in which we can have these kind of soils. इतक्या सगळ्या ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सॉइल्स आहेत ज्या सॉइल्स आपल्याला पाहायला मिळतात थ्रूआउट आवर कंट्री. या सॉइलचं आपल्याला मेकअप करणे गरजेचं असते. मगाशीच मी सांगितलं तुम्हाला की ह्या सॉईलमध्ये तुम्हाला त्याच्यातलं कंपोजिशन म्हणजे सिल्ट किती, सँड किती आणि क्ले किती, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप यू वूड लाईक टू कल्टिवेट. जर तुम्हाला कॅक्टस घ्यायचे असतील, जर तुम्हाला सक्युलंट्स घ्यायचे असतील तर तुमच्या पॉटमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात ही सँड असावी. पण तेच जर तुम्हाला ट्युबरस क्रॉप असेल तर त्या ट्युबरस क्रॉपमध्ये यू शुड प्रिफर द लोमी सॉईल. लोमी सॉईल तुम्हाला प्रिफर करावी लागेल. सो ओव्हरऑल वी कॅन से दॅट दिस इज द सॉईल मॅनेजमेंट अँड दॅट सॉईल मॅनेजमेंट कॅन बी डन बाय the person who knows what exactly is the requirement, and therefore this requirement will give you the specific type of soil. Your healthy soil should have the proper composition of the nitrogen, phosphorus and the potassium as far as the nutrients are concerned. You should focus on the organic content, that is the carbon content of the soil, and finally you should take care of the water, because the water circulation, water holding capacity is very necessary. And you should always renew the soil. Renew in the sense you should always replenish the soil by providing the manure, fertilizers and likewise. Every time you should add the rock dust to the soil
to replenish its characteristic features. Very importantly, your soil should be supplemented with the biological entities. Biological entities means you should take care, you should take the assistance of the microorganisms. Those microorganisms, more preferably mycorrhizas, are the organisms which will help you to give the better absorption of the water and nutrients for the plants. Secondly, you should have the worms. गांडूळ ज्याला म्हणतो आपण, ते गांडूळ जर आपल्या कुंड्यांमध्ये असले, काही पॉट्समध्ये असले किंवा शेतीमध्ये असतील, तर ती शेती भुसभुशीत ठेवण्यासाठी आणि ती सॉईल पूर्ण त्याच्या डायजेस्टिव्ह ट्रॅकमधून जेव्हा बाहेर येते, दॅट विल बी द प्रोसेस टू एनरिच द सॉईल विथ द nitrogen content. So overall, these are the things which you need to take care while preparing the soil. So these were the different types of soils and classes of the soils which you need to understand. So thank you very much.